How do you say the menu, please, in Spanish? The phrase the menu, please, in Spanish is la carta, por favor. La carta, por favor. For example, ¿puedo ver la carta, por favor? ¿Puedo ver la carta, por favor? Can I see the menu, please? In Spanish, la carta is the list of all the available food and drink. El menú is usually a set meal or a daily special. So ask for la carta if you want to see all your options. ¿Tienes la carta en inglés? ¿Tienes la carta en inglés? Do you have the menu in English? La carta está en la mesa. La carta está en la mesa. The menu is on the table. Nos gustaría ver la carta, por favor. Nos gustaría ver la carta, por favor. We'd like to see the menu, please. So if you want to say the menu, please, in Spanish, you can say la carta, por favor. If you want to learn to speak Spanish, you can get my course 3-Minute Spanish at www.3minlanguages.com. Use the code WELCOME at checkout for a discount. Gracias.